revise of this queuing theory. Okay, so first of all we see what is mean by queuing theory or queuing system. Okay, so the queuing system may be defined as any facility at which customer arrives, stays there for a certain period of time and departs after being served. Okay, queuing system मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? So okay, this is the system in which we have to deal with three terms: customer, service and the satisfaction of the customer. Okay, suppose if we went in the shop for buying a mobile. Okay, so buying mobile or what we say, for that shopkeeper to sell mobile is the service. Okay, so if we went for buying a mobile, okay, we stays there and we see what we say, different types of mobile. Okay, and after buying that mobile, we departs from that shop. Okay, so all these process is nothing but queuing system. Okay, कुठलीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी आपण एखाद्या पर्टिक्युलर दुकानात किंवा ठिकाणी जातो, तिथं आपण काही वेळ थांबतो. मीन्स इथे दिलंय काय, स्टेज देअर फॉर अ सर्टन टाइम्स. ओके, अँड आफ्टर दॅट वी डिपार्ट्स फ्रॉम देअर. म्हणजे सर्व्हिस मिळाल्यानंतर आपण तिथून माघारी येतो. म्हणजे ह्या ज्या तीन काय प्रोसेस आहेत, तीच म्हणजे काय असणार आहे, आपली क्विंग सिस्टम. ओके, आणि ह्या क्विंग सिस्टम मध्ये आपण युटिलायझेशन फॅक्टर बघितला होता. Okay, so utilization factor is nothing but rho, and which is lambda upon mu. Okay, this lambda and mu is related to that is mean inter arrival time, mean arrived rate, then mean inter service rate and mean service rate. Okay, so here utilization factor is nothing but rho is equal to lambda upon mu. So हा lambda काय आहे आणि mu काय आहे? Here is lambda is mean arrival rate and mu is mean service rate. Okay, so lambda is mean arrival rate and mu is mean service rate. Okay, the ratio of mean arrival rate and mean service rate is nothing but utilization factor. Okay, and which is denoted by rho. Okay, next is, if the system is busy, then it is given by the ratio mean arrival time divided by mean service time. Okay, and if the given system is ideal, then it is given by 1 minus rho, that is 1 minus lambda upon mu. Okay, तुम्हाला MCQ मध्ये हे विचारलं जातील. Okay, if the system is busy, then it is denoted by rho is equal to lambda upon mu, or utilization factor is nothing but lambda upon mu. Okay, so लक्षात येते क्विंग सिस्टीम और क्विंग थेरी म्हणजे काय आहे, कस्टमरशी रिलेटेड आहे. ओके, कस्टमर, सर्व्हिस अँड द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द कस्टमर, ह्या तीन गोष्टीशी रिलेटेड काय असणार आहे आपली क्विंग थेरी. ठीक आहे, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण M1 इन्फिनिटी सिस्टीम बघत होतो. ओके, परत एकदा आपण रिपीट करू, M1 इन्फिनिटी सिस्टम. ओके, सो इन दिस आता हे M काय असणार आहे, अरायव्हिंग रेट ऑफ द कस्टमर. हा M काय असणार आहे, सर्व्हिस व्हॉट वी से, service of the customer. Okay, service given to the customer. Then this one is number of services, and this infinity is customer in the queue. Okay, we will write this. So this M is arriving rate of customer. Okay, then this another M is service given to the customer. Okay, then one is number of service given to the customer, number of service given to the customer. Okay, so here M1 infinity system.
तर सपोज तुम्हाला क्वेश्चन विचारला M1 इन्फिनिटी सिस्टम मध्ये नंबर ऑफ सर्व्हिसेस किती आहेत, तर किती असणार आहेत? 1. 1. Yes. And this infinity is the customers in the queue. Okay. दो आपली नंबर ऑफ सर्व्हिस 1 असेल, पण कस्टमर किती असणार आहेत आपल्याकडे? इनफायनाइट. ओके. कस्टमर्स इन द क्यू. ओके. सो आपल्याला आता ही जी M1 सिस्टीम आहे, सिमिलरली आपल्याला S इन्फिनिटी सिस्टीम बघायची. मग तिथं यस काय असणार आहे? नंबर ऑफ सर्व्हिसेस गिवन टू द customer which are not particular. Yes may takes any value. Okay. First of all, we see this M1 infinity system. Okay. So in last lecture we have seen. Okay, I have written all the formulas. Okay. Once again we will repeat it. So in M1 infinity system, we need the value of P0 and Pn. Values of P0 and Pn. Okay. Whatever values P0 असेल, Pn असेल, काही ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर, ऍव्हरेज नंबर ऑफ सर्व्हिसेस, सगळ्या ज्या काही व्हॅल्यू तुमच्या कशाशी रिलेटेड आहेत? लॅम्बडा अँड म्यू मध्ये. एक्झाम्पल मध्ये फक्त तुम्हाला लॅम्बडा आणि म्यू ची व्हॅल्यू दिली जातील, त्याच्यावरून तुम्हाला नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कराव्या लागतील. ठीक आहे, फक्त फॉर्म्युले. सो P0 इज इक्वल टू 1 मायनस रो and Pn is equal to rho raised to n into 1 minus rho, and rho is nothing but what? Rho is the utilization factor, and which is equal to lambda mu. Yes, lambda upon mu. Okay, now one by one we see the concept, that is average number of customers in the system. Okay, आता आपल्याला हे average number of customers in the system आहे. नेक्स्ट काय आहे? average number of customer in the queue. आता इथं जर यस असेल तर काय असणार आहे? सिस्टीम. आणि इथं जर क्यू असेल तर काय असणार आहे? क्यू. ओके, सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट इज average number of customers in the system. Average number of customers. Average number of customers in the system, or average length of system, or average length of system. So which is denoted by average number of customer in the system, or average length of the system is denoted by LS, and which is equal to rho upon 1 minus rho. This is the average length of system. Okay, now average number of customers in the system is E of NS, which is denoted by rho upon 1 minus rho. ठीक है? So this is lieu with the average number of customer. So average number of customers in the system. In system. Okay. Next is the probability that there are more than n customer in the system. The probability that there are more than n number of customers in the system. Okay, in the system. So which is denoted by the probability of more than n number of customer, and which is denoted by rho raised to n plus 1. Okay, then next is probability that there are at least k persons in the system. Probability that there are at least k persons in the system, and which is denoted by probability of there are at least k. Okay,
कमीत कमी के म्हणजे के पेक्षा जास्त असणार आहे ई रेस टू K. सॉरी रो रेस टू के. नेक्स्ट इज probability that a customer has to wait. Probability that customer has to wait, which is equal to what? Customer, True. yes, customer has to wait is equal to rho. Then next is आता average number of customers in the system बघितलं. आता average number of customer in queue. Okay, average number of customers in queue, or we say average length of customer. So ह्याला कशाने डिनोट करणार? average number of customer in the system we have denoted by E of ns. Now average customer of in the queue we have to denote it by E by NQ. nq, right? So average length of queue, so we are going to denote it by, first of all we write average length, LQ. yes, average length of queue is LQ, which is equal to rho square upon 1 minus rho, and average number of customer in queue, average number of customer in queue is equal to rho square upon 1 minus rho. Then next is probability density function घेतलं होतं. ठीक आहे, ते स्किप करू आपण. जस्ट इन्फॉर्मेशन साठी एमसीक्यू साठी लिहून घ्या. probability density function of waiting time ws in system is denoted by probability density function of waiting time, that is f of ws, which is denoted by mu minus lambda into rho raised to minus of mu minus lambda into w. Okay, then next is average waiting time per customer in the system. Average waiting time per customer in the system. Okay, and which is denoted by E of ws, and which is equal to 1 upon mu into 1 minus rho. Okay, then next is probability सगळा. probability that waiting time of customer in the system is more than t. Okay, so the probability that waiting time of customer is more than t is p of ws, which is greater than t and is equal to rho raised to minus mu into 1 minus rho into t. Okay,
Then next is probability density function of waiting time in the queue. Okay, this is the probability here. Probability density function of waiting time in system. Now we are going to see probability density function of waiting time WQ in queue. So probability density function of waiting time WQ in Q. Okay, so which is equal to G of WQ is equal to lambda upon mu minus lambda into rho raised to minus of mu minus lambda into W, where W is greater than 0. The e raised to z. Okay. Okay. So next is probability that waiting time of customer in the queue is more than t. Yes, निकिता, मी जे लिहिते ना ते तुम्हाला PDF करून सेंड करेन, ठीक आहे? So next is probability that waiting time of customer in the queue is more than t, okay. It is denoted by probability that waiting time of customer in the queue is greater than t, which is equal to rho into e raised to e आणि rho मधला डिफरन्स करतोय e raised to minus mu into 1 minus rho into t. Okay, then second last formula is average waiting time WQ of customer in the queue, okay, and which is denoted by E of WQ, and which is equal to rho divided by mu into rho. 1 minus rho में Average waiting time WQ of customer in the queue, it is denoted by E of WQ, and which is equal to rho divided by mu into 1 minus rho. Okay, and then we have written already ideal time of the system is 1 minus rho. Okay, हा जो युटिलायझेशन फॅक्टर आहे आयडियल सिस्टीम आहे अँड सिस्टीम इज बिझी. जर क्विंग थेअरी वरती एमसीक्यू विचारायचा असेल तर ह्या तिघापैकी एक मोस्टली विचारू शकतील, ठीक आहे. आणि हे जे आपण सगळे आता जे आपण हे ई ऑफ एन एस ई ऑफ डब्ल्यू क्यू आय त्याच्यामधले जे काही रिलेशन आहे त्याच्यावरती एखादा क्वेश्चन एमसीक्यू नक्की असेल. पण हे युटिलायझेशन फॅक्टर आयडियल सिस्टम ह्याच्यावरती तुम्हाला विचारू शकतील, ठीक आहे. नाऊ क्विकली वी राईट रिलेशनशिप बिटवीन what we say all these factors, that is E of WQ, E of NS. Okay, so relationship between
relations between above above what we say expectations or terms. ठीक आहे. सो याच्यावरती एखादा एमसीक्यू असेल. फर्स्ट इज E of ns is equal to lambda into E of ws. Second is E of ws is equal to E of wq plus 1 upon mu. Okay. And third is E of ns is equal to E of nq plus lambda upon mu. And last is E of nq is equal to lambda into E of wq. Okay. So this is the relationship between number of customers waiting in the queue, number of customers in the system. Okay. So these all things we have already seen in our last lecture. Okay. So हे लिहित बसू नकात. मी तुम्हाला याची PDF सेंड करेन. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट नाउ वी विल सी example. Okay. So the first example is, write down the first example with usual notation. Find the average number of customers. Find the average number of customers. Find the average number of customers in the system. Okay. In the system and in the queue. Okay. If the system is yum1 infinity and lambda is equal to 10 and mu is equal to 15. ठीक है. So here we have given the given system is yum1 queue system. ठीक है. So we have given the value of lambda and mu, and from these two value we have to calculate the average number of customers in the queue, which we have denoted by E of ns. And next is the average number of customers in the queue, which we have denoted by E of nq. Okay. So and E of ns is equal to rho upon 1 minus rho, and E of nq is rho square upon 1 minus rho. Okay. So by using the formula, we calculate average number of customer in the queue and average number of customers in the system. Okay. So first of all, we write. Okay, we have lambda is equal to 10 and mu is equal to 15. So first of all, we calculate average number of customers in the system. Average number of customers in the system is equal to, or we can write this as E of ns, and which is equal to rho upon 1 minus rho. Okay. And we know rho is equal to what? Rho is equal to lambda upon mu. Okay. So we write here, and lambda is equal to 10 and mu is equal to 15. So E of ns is equal to 2 by 3 divided by 1 by directly 10 by 15 लिहायचं का? ठीक आहे. Mu is what? 10 upon 15 divided by 1 minus 10 upon 15. After simplification, we get 4 by 3, or we can write this as 2 by 3. Okay. So 2 by 3 upon 1 minus 2 by 3, we get 4 by 3. All right.
10 by 15 upon 5 by बरोबर ना 15 10 by 5 आता इथं असं कसं काय right so 10 upon 5 which is equal to 2 येतं का ना 2 yes number of customers in the system is equal to 2 okay now we have to calculate number of average number of customers in the queue and which is equal to row square upon 1 minus row next is average number of customers in the queue average number of customers in queue and which we have denoted by E of NQ and which is equal to row square divided by 1 minus row. Okay, so row square काय येईल आपला 100 upon 2 to 5 divided by 1 minus 10 by 15 simplification केलं तर काय येणार आहे 4 by 3 बरोबर येते का बघा चेक करा येस मॅम सर अशी एक्झाम्पल आहेत आपल्याला क्विंग सिस्टम नाव ऐकल्यावर थोडं कळालं ना अवघड वाटलं असेल ना पण तू आता एवढं जरी समजलं क्विंग सिस्टम और क्विंग थेरी काय आहे कस्टमर सर्व्हिस ओके and last the satisfaction of that customer and how many time that customer stays for getting that service okay हे सगळं म्हणजेच काय आपली फक्त क्विंग थेरी और क्विंग सिस्टम ठीक आहे so here we have given okay we have to find the average number of customers in the system and average number of customers in the queue okay and the system is m1 infinity so we can say that here the services given are only one and the number of customers are infinite okay so we have given lambda the value of lambda and mu so average number of customers in the system is E of ns that is row by 1 minus row and row is nothing but utilization factor that is lambda by mu from this we have calculated E of ns that is 2 and next number of customers average number of customers in the queue row square by 1 minus row and which is equal to 4 by 3 okay so we will see the next example find the probability that find the probability that find the probability that a customer has to wait a customer has to wait customer has to wait in one system आता हे आपल्याला प्रॉपरली m1 इन्फिनिटी असं का करताय विचारते का तर आपल्याला दुसरी जी सिस्टम आहे ते m इन्फिनिटी त्याच्यासाठी हे जे फॉर्म्युले आहेत ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टीम ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू ते डिफरंट आहेत म्हणून ते पर्टिक्युलरली मेन्शन करतायत गिवन सिस्टीम काय आहे आपली m1 इन्फिनिटी ठीक आहे सो फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट अ कस्टमर हॅज टू वेट in m1 infinity system in which lambda is equal to 8 and mu is equal to 10 okay so we have written probability is equal to what where कुठे गेली probability आपली probability is equal to लिहिलं होतं ना आपण रो ठीक आहे हाँ probability that customer has to wait is row okay so here okay we have lambda is equal to 8 and mu is equal to 10 and we have formula for probability that customer has to wait is equal to row
probability that customer has to wait is equal to rho. It's rho, and which is equal to lambda by mu. So which is equal to 8 by 10 and which is equal to 0.8. This is the probability of customer which has to wait. Okay, so next we will see okay, what is the probability that, next example is, what is the probability, what is मी PDF सेंड करते सेव्ह करून. बरं ठीक आहे. So here is the probability that customer has to wait. Okay, next example is, what is the probability that, what is the probability that, what is the probability that, लेक्चर संपला मी लगेच तुम्हाला आता जे काय लिहिलंय ना स्लाइड, व्हॉट वी से, ब्लॅकबोर्ड वरती ते सेंड करेल. ठीक आहे. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट, हॅलो हा बोला. हा ठीक आहे. Okay, what is the probability that in M1 infinity system, M1 infinity system with 6 persons, arriving, 6 persons arriving per hour, arriving per hour, and 8 persons being served per hour. Okay, per hour. So there will be more than 8 persons in the system. There will be more than 8 persons in the system. So in short, we have to find the probability and there will be more than 8 persons in the system. Okay, here what they have given, 6 persons arriving per hour and served per hour. So clearly they have given the values of lambda and mu. Okay, lambda and mu ची व्हॅल्यू आपण काय लिहिलते बघा इकडं, mean arrival rate and mean service rate. So arriving persons per hour is 6, therefore lambda is equal to 6, and mean service rate, that is mu, and mu तिथं mean service being served per hour means 8 दिले, म्हणजे mu is equal to किती आपली 8. ठीक आहे. So okay, so first of all we write, given lambda is equal to 6, mu is equal to 8. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ आपण ग्रेटर दॅन के लिहिलंय, काय होती, हा, the probability that there are more than n customers in the system, which is rho raised to n plus 1. आपल्याला क्लिअरली दिलंय प्रोबॅबिलिटी ग्रेटर दॅन 8 पर्सन, म्हणजे रो रेस टू किती येणार आहे, 8 plus 1. Okay. Yes, so probability of the number of persons in the system which are greater than 8, which is equal to rho raised to n plus 1, which is equal to rho is nothing but lambda by mu, raised to n is 8 plus 1, which is equal to 6 by 8 raised to 9, and which is equal to 0.075. कॅल्सी असेल तर जस्ट एकदा चेक करा.
Yes, ma'am. Right. Okay. Yes, ma'am. So here we have to calculate the probability at there will be more than 8 persons in the system, and clearly they have given mean arrival rate and mean service rate, that is 6 persons arriving per hour and 8 persons being served per hour, that is lambda and mu च्या value दिलेत. And we have formula for probability k पेक्षा मोठी असेल तर, okay. So that is rho raised to n plus 1, and rho is nothing but lambda by mu, and n is 8, so lambda by mu raised to n. We get probability of there will be more than 8 persons is 0.075. ठीक आहे. आता नेक्स्ट टर्म आहेत ते आपल्या मीन व्हॅरियन्सशी रिलेटेड आहेत. ठीक आहे. आपण मीन आणि व्हॅरियन्स कुठे बघितलं होतं, आय थिंक कोरिलेशन अँड रिग्रेशन मध्ये आपल्याला मीन आणि व्हॅरियन्स टर्म्स ऐकलेत आपण, राईट? Yes, ma'am. So just related to that, we have to see one example. ठीक आहे. First of all, we write mean and variance of random process in terms of probability density function. Mean and variance of random process in terms of probability density function. So they have given us formula mean, that is, usually we denote mean by m, but here mx of t. Okay, so which is equal to summation of pi into x of ti. Okay, then next is variance. So okay, next is variance. Variance is equal to, okay, they have denoted mean mx of t, which is equal to probability of x, pi into x of t. Okay, and then they are simply denoted it by e of xt. Okay, then next is variance, which is equal to, variance of xt is equal to e of x square of t minus e of x square of t minus e of xt. Okay, now this e of xt is nothing but our mean, is equal to summation of pi into x of ti. आणि हा ह्याचा काय असणार आहे, स्क्वेअर x square by t.
and which is summation of pi and square of xi पाहिजे ना इथं t. x च्या व्हॅल्यू व्हॅरी होतात. Okay, so this is the mean and variance of random process in the probability density function. So x of ti. Here one example is given related to the tossing of the coin. Okay. Maybe example घेतल्यानंतर तुम्हाला mean आणि variance clear होईल. Okay. So a random process is defined. Actually तुम्हाला ह्याचा बेस काहीच दिला नाहीये, डिरेक्टली ही कन्सेप्ट दिले तुम्हाला. व्हॅरियन्स म्हणजे काय, मीन म्हणजे काय, किंवा हे रॅन्डम प्रोसेस आहे, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, ह्या खूप मोठ्या टर्म्स आहेत. ठीक आहे, ह्या प्रत्येकासाठी एक एक लेक्चर लागेल, पण ह्याचा काहीच बेस न देता डिरेक्टली हा पॉइंट दिलाय, मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ रॅन्डम प्रोसेसेस इन द टर्म ऑफ प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. ओके, सो टॉसिंग ऑफ द कॉइनचं एक्झाम्पल सोपं आहे. हेड आणि टेल येतील म्हणजे पॉसिबिलिटी प्रोबॅबिलिटी किती असतील, फक्त एक तर हेड असेल किंवा टेल असेल. त्याच्यावरून मे बी ही कन्सेप्ट कळाली तर होप सो. पण एक्झाम्पल घेतल्यावर समजेल. ठीक आहे, हे आता लिहिलेलं नाही कळालं काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय इंटू एक्स ऑफ टी आय एवढं समजलं, आणि व्हॅरियन्स इज इक्वल टू हे. ठीक आहे, म्हणजे ह्या मीन वरूनच आपण ह्या व्हॅल्यू काढतोय. ओके, सो a random process is defined. A random process is defined. A random process is defined by x of s is equal to t, which is equal to t, and x of s is equal to h, which is equal to 2t. So the probability after tossing the coin, which is tail, is t, and the probability after tossing the coin, which is head, is 2t. Where t and h are outcomes of the toss, are outcomes of the toss of fair coin. Okay, find the probability density function. Find the probability density function. Function x of t, mean that is mx of t, and variance that is variance of t. Okay, so first of all आउटकम काय असणार आहे, कॉइन टॉस केल्यानंतर हेड आणि टेलच मिळणार आहे आपल्याला. एक तर टेल मिळेल किंवा हेड मिळेल. ओके, सो त्यांनी व्हॅल्यूज दिलेत आपल्याला. रॅन्डम प्रोसेस एक्स ऑफ टी काय दिलंय, टी असेल तर टी, अँड हेड असेल तर
2t. ठीक आहे. सो t plus 2t. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करूया. ओके. मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन काय असणार आहे? mx ऑफ t and which is equal to काय आहे? 2t and which is equal to आपण काय लिहिलंय? समेशन ऑफ pi into x of वेट तिथं x आहे का x ti आहे? एक मिनिट. T1 T2 x of ti. ठीक आहे. आता इथे आपलं प्रोबॅबिलिटी काय आहे? फक्त दोनच आहे, एक तर हेड किंवा टेल. आता हे प्रोबॅबिलिटी ऑफ टॉसिंग कॉइन टेल किंवा हेड म्हणजे ओव्हरऑल प्रोबॅबिलिटी म्हणजे 1 असणार आहे, बट इंडिव्हिज्युअली काय असणार आहे? 1/2 1/2. ओके. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2 and probability of getting head is 1/2. So हा P1 हार्डली काय येणार आहे? P1 and P2 येईल, राईट? So we can write this as, बरं समेशन रन करायचं, P1 into x of T1 plus P2 into x of T2. ओके. आता हे x of T1 आणि x of T2 तर दिले आपल्याला. x of T1 काय असणार आहे? t आणि x of T2 काय असणार आहे? 2t. सो इथे काय येणार आहे? P1 म्हणजे काय? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2 into t plus probability of getting head is also 1/2 into 2t. ठीक आहे. सो फायनल आन्सर काय येईल आपलं? मीन इज 3/2t. ओके. नेक्स्ट काय असणार आहे? समजतंय का नाही? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन समेशन ऑफ पी इंटू एक्स ऑफ टी. ओके. पॉसिबिलिटी काय आहेत आपल्या? एक तर हेड मिळणार आहे किंवा एक तर टेल मिळणार आहे, राईट? आणि ओव्हरऑल प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे? 1. फॉर टेल इट इज 1/2 and फॉर हेड इट इज 1/2. ओके. समजतंय का नाही? येस मॅम. ओके. Yes, ma'am. ठीक आहे. आता आपल्याला व्हॅरियन्स फाइंड करावा लागेल. ठीक आहे. आता हे जे मीन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याला आपण ई ऑफ एक्स टी ने डिनोट केलं. आता आपल्याला ई ऑफ एक्स स्क्वेअर टी फाइंड करावं लागेल पहिल्यांदा. ठीक आहे. नाऊ नेक्स्ट पेजवर काढू आपण. व्हॅरियन्स इज इक्वल टू variance of xt is equal to what we say e of x square t plus minus e of xt ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. हे म्हणजेच काय आली ती आपली e of xt, बरोबर? आता आपल्याला फक्त काय फाइंड करावं लागेल? e of x square t. ओके. नाउ e of x square t is equal to summation of pi into x square of ty का x square of ti. ठीक आहे. आता समेशन ऑफ पी आय काय असणार आहे? इथं प्रोबॅबिलिटी P1 प्लस x square of T1 plus P2 into x square of T2. So probability of getting 1/2 आणि x square of t काय असणार आहे? t होतं तर t square प्लस हे 1/2 2t होतं 4t square. सो काय येईल? 5t square by 2.
ओके, हे आपले ह्याची व्हॅल्यू मिळाली. आता आलेल्या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला इथं पुट करावं लागतील. सो व्हॅरियन्स ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू काय येणार आहे 5t स्क्वेअर बाय 2 मायनस आता ह्याचा स्क्वेअर काय येईल 9t स्क्वेअर बाय 4. ओके, अँड विच इज इक्वल टू काय येईल 1 बाय टी स्क्वेअर बाय 4. Yes, so this is the mean and variance. लास्टली त्यांनी काय विचारलंय फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन फक्त टी ची व्हॅल्यू दिली ऍट टी इज इक्वल टू टी बाय 3. ओके, मीन अँड व्हॅरियन्स ऍट टी इज इक्वल टू 1/2 दिले आपल्याला. सो मीन काय आलता आपला 3/2t. ओके, सो मीन इज इक्वल टू 3/2t, but t is equal to 1/4. So mean किती आला 1/2. So mean किती येईल आपला 3/4 at t is equal to 1/2. Now variance is equal to किती आला होता t square by 4, right? Yes, t square by 4. But t is काय दिले आपला 1/4 into 4, that is 1/16. ओके, मीन बरोबर आहे का आपला राईट. ठीक आहे, हा सब क्वेश्चन विचारलेला त्यांनी. हा ओके, हियर वी हॅव गिवन a random process is defined by okay we have given the tossing a coin. Okay, the output or the outcomes of tossing a fair coin are head and tail. Okay, and we have to find the probability density function, mean and variance. They are asked to find the probability function and already they have given the values t and 2t. Okay, mean and variance. So mean is equal to summation of pi into x of ti. So probability are 1/2 and 1/2 and 1/2. X of t1 is given t and x of t2 is 2t. So we get mean is 3/2t and variance is equal to e of x square t minus e of x of t bracket square. Okay, then we calculated e of x square t and which is 5t square by t. Okay, we get mean and variance, and finally they have asked us find the mean and variance at t is equal to 1/2. t च्या ठिकाणी आपण 1/2 पुट केलं. आपल्याला mean किती मिळाला 3/4 and variance किती मिळाला 1/16. ओके, सो लास्ट एक्झाम्पल घेऊ आणि आपण पास करू. So write down the last example. Customer arrive at a cleaning. आणखी एक क्वेश्चन विचारला येतील क्विंग थेरी और क्विंग सिस्टम मध्ये कुठला डिस्ट्रीब्युशन यूज केलं जातं पॉइझन नॉर्मल का बायनॉमियल. म्हणजे क्विंग थेरी एक्सप्लेन करताना पॉइझन प्रोसेस किंवा पॉइझन डिस्ट्रीब्युशनचा यूज केला जातो. एमसीक्यू ला विचारू शकतील. ठीक आहे, B60 कोण आहे सुदर्शन मोटे. आर यू देअर और नॉट. यस सुदर्शन, का अटेंडन्स टाकली लेफ्ट झालात. ठीक आहे, सो वी विल सी द लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस लेक्चर. आणि याच्यानंतर आपली फक्त यम यम यस इन्फिनिटी सिस्टम राहते. इथं फक्त नंबर ऑफ सर्व्हिसेस पण काय असणार आहेत यस, म्हणजे काउंटेबल नसतील 1 2 3. यस मे टेक एनी व्हॅल्यू अँड इन्फिनिटी number of customers in the queue पण काय असणार आहे infinity. So depending on this yes we have to see the formula, that is the number of customers waiting in the system, number of customers waiting in the queue. ठीक है, we will see the last example of M1 infinity system and also our lecture.
So customer arrive at a clinic. Customer arrive at a clinic according to poison process. 80% हा MCQ विचारू शकतील तुम्हाला. क्विंग सिस्टीम कुठलं डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करते. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे. विथ अ मीन इंटरवल of 25 minute. Okay, the physician needs an average 20 minutes. The physician needs on an average 20 minutes for patient to examine, 20 minutes for a patient to examine. So आता वन बाय वन आपण टर्म्स फाइंड करू. आता हियर क्लिअरली लॅम्डा अँड म्यू काय दिले आपला. आता इथं मीन इंटरवल टाइम दिलाय आपल्याला. बट आपला लॅम्डा काय होता. कुठे गेला. आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं मीन इंटर अरायवल टाइम अँड मीन अरायवल रेट बघितलं होतं राईट. लॅम्डा अँड 1 बाय लॅम्डा आणि म्यू अँड 1 बाय म्यू बघितलं होतं राईट. Yes, ma'am. सो आता इथं आपल्याला कसं करावं लागेल. लॅम्डाची व्हॅल्यू काय घ्यावी लागेल. 1 बाय 25 or we write here. Okay, mean inter arrival time is equal to 25, but which is equal to 1 by lambda. So we write mean arrival rate is equal to mean arrival rate, that is lambda, which is equal to 1 by 25. And next काय दिले आपल्याला. mean service time which is equal to 20 and which is equal to 1 by mu. But here mean service rate. Okay, we denote lambda by mean arrival rate and we denote mu by mean service rate, which is mu. Okay, so which is equal to काय असणार आहे 1 by 20. Yeah, then wait. Okay, so this is the, we get lambda is equal to 1 upon 25 and mu is equal to 1 by 20. आता 1 by 1 आपण त्यांनी जे काय फाइंड करायचं सांगितले ते विचारूया. Okay, find the expected number of patients at the clinic. Find the expected number of patients. Find the expected number of patients in the clinic. Patients in the clinic and queue. ठीक आहे. आता एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशंट्स इन द क्लिनिक म्हणजे काय असणार आहे E ऑफ NS and the expected number of patients in the queue E of NQ.
सो E of NS is equal to काय असणार आहे? लिहू expected number of patients in clinic is काय असणार आहे? E of NS which is equal to rho by 1 minus rho. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण रो ची व्हॅल्यू फाइंड करू. इथं काय असेल? रो इज इक्वल टू काय असणार आहे? लॅमडा अपॉन म्यू अँड विच इज इक्वल टू 1/25 डिवायडेड बाय 1/20 विच इज इक्वल टू काय असणार आहे? 20/25 विच इज इक्वल टू 4/5. सो रो ची व्हॅल्यू आपण किती कन्सिडर करू? 4/5. ठीक आहे. सो आता हे E ऑफ NS काय येईल मग आपलं? 4/5 डिवायडेड बाय 1 minus 4/5 किती येईल? 4 येईल? नाही, हा 4 येईल ना. E ऑफ NS इज इक्वल टू, बरोबर ना? बरोबर का चूक? Yes, ma'am. ओके. आणि आता नेक्स्ट काय विचारलंय? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशंट्स इन द क्यू. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशंट्स, त्याचा फॉर्म्युला काय होता? रो स्क्वेअर बाय 1 minus रो. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशंट्स in Q and which was E of NQ is equal to rho square divided by 1 minus rho. Rho square काय असणार आहे? 16/25 divided by 1 minus 4/5 किती येईल? 1/5 16/5 होते. Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. number of patients waiting in the queue is 16/5. Okay, next they have asked the number of patients what a patient is not required to wait. A patient, in short, they have asked a probability that a patient is not required to wait. Okay, so we have to find P0. So P0 is equal to 1 minus rho, which is equal to 1 minus 4/5, which is equal to 1/5, that is 0.2. जर पर्सेंटेज मध्ये विचारलं किती टक्के पेशंट्सला वेट करावा लागणार नाहीये, तर किती आहे? किती येईल पर्सेंटेज? 0.2 into 100? 20%. Yes, so the 20% patients have not to wait. Okay, आता याच्यावरूनच जर सपोज आपल्याला किती टक्के पेशंट्सला वेट करावा लागेल तर 80%. yes, or we write here percentage of patients who do not wait, percentage of patient who don't have to wait is 20%, and from this we write percentage of patients who have to wait is 80%. Percentage of patients who have to wait is 80%. Okay, now we calculate average time spent by a patient at the clinic. Average time, oops, slide संपल्या, wait,
PDF save. Okay, so average time spent by a patient, average time spent by patient at the clinic, patient at the clinic. Okay, so which is denoted by, or this is nothing but average waiting time in the system, average waiting time in the system, average waiting time in the system, and which is denoted by E of WS, and which is equal to 1 upon mu into 1 minus rho, and which is equal to 1 mu is 1 upon 1 by 20 into 1 upon 1 minus 4 by 5, and which is equal to 100. So average waiting time in the system is 100 minutes. Okay, then now we calculate average waiting time in the queue. Okay, this is the average waiting time in the system. Next is average waiting time in the queue. ट्वेंटी स्लाइड फक्त यूज करता येतात, त्याची PDF बनते. इथेच लिहू आपण average waiting time in queue. Average waiting time in queue, which is denoted by E of WQ, and which is equal to rho upon mu into 1 minus rho. So 4 by 5 divided by mu is 1 by 20 into 1 minus 4 by 5. After simplification, average waiting time in the queue is equal to 80 minutes. Okay, 80 minutes. ठीक है. So नेक्स्ट लेक्चरला आपण एवढं सफिशियंट आहे MM1 इन्फिनिटी सिस्टीम साठी. फक्त ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी आल्या तर काही फाईन करायला तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. सो आपण थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण MMS इन्फिनिटी सिस्टम बघू. एकच लेक्चर लागेल आपल्याला. ठीक आहे. मी ही PDF लगेच ग्रुपमध्ये सेंड करते आणि क्वीन थेअरीची MCQ पण मी लिहिते आणि तुम्हाला सेंड करते. ठीक आहे. थांबू आपण इथे. तुमचे ISC चे मार्क्स मी सेंड नाहीत ना केले रेग्युलर? नाही ना केले. ओके ठीक आहे, मी करते. ओके करते. सगळ्यांना चांगले दिलेत मार्क. अभ्यास कराल. आपलं उद्या सिलेबस संपेल. आपण नंतर काय करू, 1 by 1 रोज एक टॉपिक घेऊ. फर्स्ट LDA घेऊ, जस्ट एक रिव्ह्यू घेऊ 1 तासात, आणि नंतर थोडे MCQ डिस्कस करू किंवा आपण ट्रिक्स वगैरे सांगू. ठीक आहे. कारण लास्ट इयरचे कुठले क्वेश्चन पेपर आपल्याकडे अवेलेबल नाहीये. सो आपल्याला आयडिया नाही की कुठला MCQ विचारू शकतील. सगळ्यात आधी आपण जे बुकच्या मागे MCQ दिले त्याच्यावर फोकस करू. ओके, नंतर जे काही आपल्याला एक्स्ट्रा मिळतील ते बघू. ऍटलिस्ट जवळ तरी असावे सगळे MCQ. ओके ठीक आहे, आपण थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण आणखी एक लेक्चर मध्ये संपवून टाकू आपलं चॅप्टर.